The beauty of submission. Hallelujah. So we've been on this series for the last 4 weeks of submission. And you know, Jesus is the head of the church. He is a wise master builder. And he knows what his church needs from time to time. And that's why he has brought this series, Submission, for us within the last 4 weeks. Ufaleo salta ko mai tau ko GAUAI o Yeshua ia le tufunga poto o ia fausina matinaina lana ekaresia o ia le tufunga poto le silafia o vaenga lana fia ko ia lo blamia lana ekaresia i lea mai tau ma lea mai taimi leo mai i le nei tai au e wa ia lama nisi i le tino ke viso i leo GAUAI i leo stai ma fonga whanau longa lo kore atua. Ia ila whai lama mea lo whai atu ai, le atua ala le ngata i le taitai. Mo kalame whai atu i whai whiau taitai. Ia le ngata lea o musumusunga le ngā koe i le soifua lama me lo langa tangata. Ngata leo GAUAI i atu ai. Amen. So this morning we want to look at the beauty of submission. Le LALELEI o le GAUAI o le usiai. Our scriptures, James 4, verse 6 and 7. I will for the love for two Noah city. Or they will for Pema te atu le tu ye from Olunga. I for me the love for two Noah ye from Olano. Or many of you know why I get to you just te atu te Apollo. And so I say that here yate or toe. So it says, submit yourself to God. And when I say submit yourself to God, that means you have to take your place under God. Yeah. You have to give God his place above you. Vai eu tomo wai e tua no ringa, e te fio no flaga, o lado le tua, ai a tua tuna no le tua, e le fio ai le tua luma oi tatou. Is he greater than us? Should we give him his rightful place to be above us? And see that to let tua ya tatou. And also let tau e o tatou vaki te ia o lona tūlanga o lona whanga te tau wai o le fio le numo tatou. Mai o tau a wai le tua. Tono ringa, e a lala tatou, a le tua e a fio numo tatou. Amen? Kumalaya, kumalaya. On top te atu le te apolo on sole sai lea o ia mai ate o tau. And so once you give him his rightful place to be above you, then what you do next? Then you resist the devil and he will flee from you. So like we said last Sunday, this is a place of authority. The tatu babae, the yasu babae, o lo te no mai te tūlanga o le mea tau kule. What gives him the right? What gives you the right to resist the devil? I shall fire oe on a tete tapolo, on a way no foleo no tūlanga. I feel leo le tua lunga oe. Yo toka wai le tua. Ana wai rane tangata le tua. Ua feel le tua lunga oe. Awe lana oe I nalo le tua. O lana kurenga le tua. O nā loa e mawhai ane whai atu tapolo. Ia alu, ona whese le tapolo mai ate oe. So when you are seated under God and he is above you, you give him the authority, you give him his rightful place. And that is the only reason why you can now resist the devil. Because you are now in your rightful place to where you can resist him. Amen? Amen. So the devil doesn't flee from you because you tell him to. No, he flees from you because you are submitted to God. No, uma fora sola esse te apolo metoe, ono lewe GAUAI le tua. Ole kiri na, ale GAUAI te ngata le tua. Ole ala le fa fio le fa yatu te apolo, le fa yatu swa fa Yesu, ele a vese la te apolo la, ele GAUAI le te ngata le tua. Amen. Why not te?
No Ponafala. Unga ia oe ne GAUAI le tua. Who makes you submit to God? Oe lama ia. Elai se tasi na te nofuma. Unga ia oe pe fosi oe te GAUAI le tua. It is you. It says submit yourself to God. You submit to God. Nobody can make you submit to God. Your pastor can't make you submit to God. The parliament, nobody. Oe lama ia. And so we had looked at it a couple of weeks past. Submission is not easy. Or the GAUAI is a man for fear. The GAUAI fear. The fact fear ya Yesu na GAUAI if you don't to my fatwa ke somebody. No, submission is not easy. But we looked at some things what submission is and what submission is not. And one of the things is submission is not easy. It wasn't easy for Jesus to submit to the will of his Father in the Garden of Gethsemane. Amen. And at the time of Yesu, ℬ𝒃𝓶𝓃𝓃, but the time of Yesu, been a fine hour. But I will say that even when you tell, don't bring a time at that. It ain't from fear GAUAI. Submission is not easy. Amen. Hallelujah. But it can be done. And the fire, you can submit only by the grace of God. And from talking to GAUAI, LALELEI, the uku, the lofa tuno, the tua. But let's see my hands at that GAUAI. Another thing that we would look at, submission is not an agreement. GAUAI is a mere, Amen. Hallelujah. You know, we see the my own. Canada vai no sky e me fai mai ai a mera Maria Canada vai e me fai mai ai le ai le fa pa mo se mera le ma fai no me GAUAI. Amen. Because of GAUAI ele lo nga kasasi GAUAI ele se me te lo tu ai. Amen. Ai a fai atu no te tai e te oi fa tu lo pule companhia te oi e tai tai ma ta matina o te lo. Oh, now, hey, I don't think now you have an opportunity. Amen. I tell me I told you I will stay in there, fire in there for take time. And today GAUAI not tell me or miss I not to I. Only tell me, I'm a father, and today not to I. Now I apply in GAUAI. Amen. So submission is not an agreement. Some people say, oh, I submit to you to a lot of things, but this one thing, I'm sorry I can't submit to you, I won't submit to you. No, the reality is you never had the opportunity to submit. I mean, all the time you were in agreement. But now when your leader asks you to do something and you don't agree, now you have the opportunity to submit because you don't agree. Amen? Now, what you heard of a more, it's a GAUAI. Meu foi a tua teita isto nata tua leai lava se ko fa le se fua numa fua tua ngara ki nga lava prase no ki ngai wale ai mas ka pe ke ma. Some people have no restrictions. They get so offended, you know, they don't have the patience, the long suffering, the longevity to stick it out. Falatino. Listen to nata. Ngare le ua, lasi me ki ngai, o whakau wā le kero mea. O le whakau wā i o mea i kare ska nata. O le kero wā le ngā nata nata. Ai le ai mo se kā whiofi. Amen? Hallelujah. So submission is not an agreement. O le GAUAI i se mea, e te loto ngata stasi ai se ma ngawe le loto ai. O ngā loe whangai o le GAUAI. Amen? Let's see my submission. It's not to be forced. Or GAUAI doesn't be forced. You submit yourself. Nobody can force you to submit in the kingdom of God. Submission is not to be forced. It is you who submits to God. Amen. Amen. I want to have GAUAI for seeing GAUAI. I'm going to make it GAUAI. But it's not to be forced. It is possible.
Ele fosia. Ele foi lá. Não, ao foi a cura tua e a que oi, ao foi a cura para que a que ele me faz. O me que calma faz. O Roma lá. Amen. Aí ele me vai lá. Ele não faz não lá que o vai fazer. O was. Amen. Sei tu lá. Eu não me levo. Ele não faz levo uma fosia hoje não dá. But you should submit. Amen. Ele me tava lá. Aí ele não vai. Ele é fosia, ele tem taito para fazer hoje não vai. Eu lá vai levar ele fosia hoje. É que o arco lá vai louco Maria. Amen. Hallelujah. So although submission is not to be forced, doesn't mean it doesn't give you an excuse not to submit. Amen. You should submit because the Word of God says for you to submit. But if you don't submit, I or God will not force you to submit. Amen. Hallelujah. Just see the fire mau yang memoga ni just put on for the storm on. Just look at these scriptures. It says, "You submit yourself." Memoga nito. Yo, tau usu stai. Why na why? Tatou. Wow. Amen. Why fosia why na why? Wow. Ele fosia says na why. Who submits? Yourself. Who forces you to submit? No one. No one forces you to submit. It is you who submits. Amen. Submitting yourself. Amen. Submit yourself. Amen. 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 Obey them that have the rule over you and submit yourself. Amen. Hallelujah. So ele ainda vai ser assim. É fosse aí. Eu não foi fiel. Tentei o teu study. Tentei o teu tomate na. Tentei o teu bom. Ele ainda vai ser quando fosse hoje. É te GAUAI. É tu baba. Já te hoje. Para nada ainda. Amém. Mari pokalame matlo tentei te hoje. Pokalame na te murmuri aí. Perché fia ai, perché fia pokalame, perché GAUAI. Nada un pokalame matlo non tentei te e te GAUAI pokalame. You are to submit to your leaders. Amen. Whatever program, ordinance that he gives you, you are to submit. So see that for momonta, momopetenta, pero fa pasumatolo. 1 Peter chapter 2, verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Amen? Amen. Amen. Wala lea foi fea wana wina letua. O pokalame foi ateau. O pokalame foi atetai o stani maftanga. O tangata o fifilia letua e foi atetai. Wala wana pokalame foi atelato. Usta. Amen. Amen. Ordinance, programs. So whatever programs the pastors, the leaders of different departments of the church plan out, you are to submit to the plans and programs of that leader. Amen. Amen. Hallelujah. O forma de talo taiala stonai, o studies. Amen. O toma falsar, o socio vai o tato manua fundraising. E tato manua. Essa. Hallelujah. Isto nata. Isto nata para ai na mas o fa, lei mas ka fiofi. Lei mas o sai. Amen. My name you put it to. Amen. Praise the Lord. Powerful word, Pastor. Nesse do baiasa, eu ai, tu nesse do uma vai para rua. Que vai para de corlo, como baiasa de corlo. De salvo carro, de salvo que não forçar, de algo studies. Amém. Mas é mas cofa. É mas é alguma passilha no por aquilo que ringa, I fight on far working hard. Amen. Some people have no restrictions. You know, they get so easily offended and they're gone. You don't see them for the next 3 weeks. But they have responsibilities in church. They're ushers. They have to come to prayer meetings. They have to come to different programs of the church. They don't show up for 3 weeks. Amen? Hallelujah. Very carnal. Getting a father king with it, let's see my Amen.
Amen. Eu estarei por a tua. Eu farei por a tua. Vamos perguntar para Lima, foi para Lima. 1 Peter chapter 5, verse 5. If I fail to ℮𝒶𝓊𝓉𝓎, eu to sustai to ina, eu estai to malamo ℮𝒶𝓊𝓷𝓾𝓃, eu ofo to loto malamo, o vai te atu de to ye from olunga. I for ina mai lo for to no ye from malamo. Oh, hallelujah. I need the grace of God. Kwa mga umiye lema foi ama foi na ya uoma lo for to no le to. So become a fighter out here. If I'm a lavo, get up in. Or make too light, I'm going to bring a finger time, a tea night too light, I'm going to bring up. I humble myself. You know, we all go to go my account, or my maua, or my color, my fast, so make a king out. Our, and if I'm up there, or carry there too. Amen. Come carry my account, or go my fast, so up from our circle, or carry there too. You know, king now, no better for the car, no better. So I humble myself because I need the grace of God. Come on, I'm not to walk in my mirror, look to know if I end up winner. Amen. Then I go in on no way. They go, no, they'll look for to know that they can't see if I have a look for to know. For a woman, or a favor, or a two, or a wheel, or a bottle, or a two, a muscle, or two. They either say, they're not. And more my day from our lavo taco tanata. Amen. Or for you know my day to or a rough to know or meal when I got to hear. Amen. So we have to humble ourselves before the Lord. I'm just sharing with the church, you know, when things happen, the members of the church are able to come to me and for help and assist them. But when they're hurt, but when things happen with me, I can't go to the church, I go to God. I cry to God. He is my advocate, my helper, my standby. Amen. Hallelujah. Oh, don't follow from the way. Amen. You submit yourself. Hallelujah. Amen. Tu si leo Efeso. Lo ta ueda va maletani. Amen. The lofa or the tani lava. I am GAUAI lava tani. Amen. Papera tanata o maunga. E don't be maungari kemini o maungari femina tuai. E dia pai me ungari temine. But you know what? Go to that too. In Ephesians, it talks about wife love your husband and wives submit to your husband and husbands love your wife. And people say that those are not for modern day couples. Those are Old Testament couples. But you know, God is wise. He knows what works. Amen. He knows what will bring a marriage to happily ever after. And porto le tua se file tua, or vai me tau ma ngavru mari, or se vai me tau e le lei mari. Amen. And so many people have done so many things trying to keep a marriage. You know, when God has laid it out, wife submit to your husband, husband love your wife. Yeah. But people go around and round and do their own thing, their own wisdom, use their own strength. If I'm not to look up to Molona Malosi, they go for the lay down Mali. If I'm going to put it to a oil tanning, it's a look for the Lava. Oil Lava, it's a sky in the coming. Amen. I'm going to put it at the Kani Baba. If I'm right of that, my letter. And I'm weird. Amen. And what's a Lava letter? God is wise. He is wisdom. He knows what works. It's a fear that two men in the name of God will touch on Mari. Amen. Hallelujah. And so husbands and wives getting ready to divorce, even so-called Christian couples. O Mari, o Tablatan Tetea, eu lavo o Mari, o meu Mari, Kirishano. Amen. My filho, Perché ela foi que ela pegou ela foi Jesus e carecia. A família came, já né. A minha ela foi, a minha vai, mas que essa como foi ela foi que ela foi
Awa, olo Yesu le ℮𝒃. Amen. Dia kira mawai mai fo ye kia, ane ga mai mai ye kia. Se mo ke olo ye kia fa pe, olo Yesu le ℮𝒃. And how le fa pe, and it goes back and forth, back and forth. The wife is telling the husband, "Oh, you don't love me like Jesus loves the church." And the husband says, "Oh, you don't submit to me. You don't respect me. Maybe if you respect me, I can love you like Jesus loved the church." Amen. And then the wife says, "Well, maybe if you love me, then I can respect you." Amen. Hallelujah. Amen. Ephesians 5:22. Efésios 5:22 por isso mandou. Mas all told fulfilling. E bem ele também é tua. Coming, o que não foi a Yahweh. It says, wives, it's as if God is saying, I'm not talking to you, man. I'm talking to the woman. Amen. Amen. Ama, eu estou sustentando, eu estou levantando. Papel não sustenta e daí. Amém? Hallelujah. Olha o chave. Awa wala mane fosia na wa na wa ya tewe. Hallelujah. Amen. Me fa fogo por a torneta na wa ele fosia. You husband, you do not force your wife to submit to you. Amen. Awa ke fosia le fa por aba. Deus cai me fa por me fa que ora na. Deus cai na. Amen. Hallelujah. Mungu na fio kwa yale tu. Amen. You never do that. Amen. E querer dar fofão, vai, e querer que o canai. Amen. Valeu o final do vai. Tá aqui o lugar, o ia manetua. Pega o vai da vaqueira, o vai o ia manetua. É famosino de tua da vaqueira. Amen. Mas foi a por ele vai, foi musu ele vai. Ao lá me ensino leva. Ao foi a por ele que me foi o mesmo. Amen. Hallelujah. Husbands, you never force your wife to submit. Never. Amen. You voice what you have in your heart from the Lord, and you leave it with her. Let the Lord deal with her. And if you want to say it again, you ask, you let her know again what's in your heart, and you leave it with her. But never ever point your finger and raise your voice and say, when I tell you to do something, you do it now. Praise the Lord. So good to see you guys this morning. Hallelujah. But you never, husbands, you never force your wife to submit. Hallelujah. Amen. Now, before my mic. Amen. I'm going to film by that too. Now listen. It says, husbands, as if the Lord is saying, lady, I'm not talking to you. That's right. Amen. That only you from mother film by that too. Time, if they say from mother too. Okay, they'll for you, okay, they'll come and walk your way. Or they'll come and walk come out. Amen. No problem. It doesn't matter where the mal the time, but I'm walk before she the wall. It doesn't matter where the they can walk before she. They'll come. I don't make you. Come in, Abba, or that two of them will come in the Baba. It doesn't matter if I foresee the Abba for she coming. Amen. God sees your heart. And he will get it to her and to him. Glory. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And so it says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her. Hallelujah. My time, yeah, lofa, inamama, papel na lofa Yesu le ℮𝒃. Amen. Aba, sare fai no kange ke lofa mai kia. Sare fosi o kange ke lofa Yahweh. Papel na sare fosi e kange o e ngawai. Sa foka fosi o e kange ke lofa Yahweh.
Hello? Amen. E ke alofa ai, ka noa ai, pa le alo finalo, ka kiere ka ke ia mene tua, o le vau ia mene tua mea. That's right. Amen. Ale alofa ka e koe, e ko sapa le ko fau. Hallelujah. Amen. But you don't tell your husband, you're supposed to love me. No, you don't tell your husband. You don't tell your husband, because if you tell your husband that he's supposed to love you, now you're judging the man. Amen. Awai e ke whai aku e whasi ni kami a rofe koe. O lau mea no whai, e whamasimo kami. E whamasimo ingo ia, pa pepe se iu, anga wale whai alo kiuke. E no se vai, o e whamasimo ka maa roa. Hallelujah. Woo! I said hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. And so husbands are to love the wives, and the wives are to submit. And love for the time in our they go, why ilana tani. You know, why? This word submission has been taken out of wedding vows. Why? Ustai. What esse mai kaupoma. Foi kaupoma. Amen. Hallelujah. If I have to go, why submit? But don't say that. Is it a Bible word? Yes. Is submission a Bible word? Yes. Hallelujah. It's a Bible word. Amen. And if it doesn't apply, who doesn't know why? And they're going to say, who got it? I hope we apply the pool, the pool, the finger of women. The Makua, Fagau Makua. Amen. The Fagau Kadishima, the Fagau. Amen. Rupuma, whatever say, we apply the Naka, Masuari, no way to Naka. It applies to everyone. Hallelujah. The word submission doesn't just apply to couples. Hallelujah. It applies to everyone. Yes. Business companies and employees, the government of Mahalo Samoa, the fast Mangato. It applies to everyone. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. First Peter 3 verse 1. If I feel told Abba, you should stay out told of a time. I fight for it if I don't miss you. Your mother told you I'm muted Abba. And it's you. Oh, hallelujah. Praise God. That's good. Amen. Olha a miúde. Olha a miúde. O abelo no lana a miúde. E fai mamuri mau a titagata. I may say on a tour. That's good. But my omere eu. O mere eu. Where few vai no coro. Ele é o salsa por camarão. Ele é o salsa por amar. And I miss out. It's out of our meal today, one of our meal tour. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Likewise, you wives, submit to your husbands. If any obey not the word, they also may without the word, that is, be won by the conversation of the wife. And my fire the one who the order of time. Can I go to the Lord tomorrow? Can I go fight or coming? But I may hold on to time. But I may hold on to time. But I may go here and not to time of action. No, I'm you. Amen. May you come together. Hallelujah. If your husband cannot be won over by words, you talk to him, you tell him all the time. And without a word, you can win him over. Amen? By your conduct. Hallelujah. Maratangata vino no loto. E te uale il mea le pala. O le loto amaru. Ma le fine mu. O le mea tau tele lava lea I lumo le atua. Amen? Thank
Amen. O se mea kau kere te o keu o rava. Inga o lelei maa e tō karinga, maa e rofu rava, maa e whaino rao, o le unu rava. O se mea kau kere le ama le tau e letu. O mea kau e letu wa, o le anga maluma fine e mua rava. Amen. Hallelujah. And the willingness of our Ranga fine e mua rava, o winga ngā takata e GAUAI. Amen. Ele kei anga maluma fine e mua rava. Anga maluma fine e mua rava. Ngā GAUAI in the country. Amen. Those are symptoms of submission. O auka ngā GAUAI. O anga maluma fine e mua. Hallelujah. Amen. Kama whapere ma wasa whapea whai whawhine pa ia. Whawawhanga i ke unga whawhine anga mua. Nā whapea ka o ke unga whawhine anga mua. O kaukaringa ma ofu maka ma ofie, ofu siika ma se vai. Amen. Ma whai ma re uru. Ma whawhanga ke unga whawhine anga mua. A wasa whapea whai whawhine pa ia. Anga mua. Ona teo i ai lato. O ena whamoe moe le tua. Nā usi. Pilana rā. Te unga ngā o rāwa. Amen. Te unga ngā rāwa. E keo duska i kangi. The beauty of submission. Amen. The LALELEI of the right. Hallelujah. A meek and gentle spirit. It's attracted to God. So you see how many of you are Amen. Amen. The beauty of submission. If I tell them to if I'm a tell my Sarah, if I'm a tell Sarah, na ama mafalo Sarah Abraham, of an hour Abraham Orona, Ali. Amen. But my if I tell my team to for my day, or tell them Malava, fight for the lady over. Que eu enche me fala para bem aí o cacau. Quando cacau olha ele canta. Hallelujah. And all because of submission. And our food my name there. And that's the beauty of submission. Lord, and now the lady now. But you're not on the right. You're not on the study. Hallelujah. So husbands, you have to treat your wife right. Amen. You're the lady of friend on Allah. Amen. Fight for the lady of Allah. Hallelujah. LALELEI karai. Amen. Wapesi abola kabini. Aru mukuka femenome ai feloka ngabea. Hallelujah. Ngale Misa deko. Amen. Ngale Misa deko. Hallelujah. Leke fio fala kakalo. Olha cara. É que filho cala, como é? Para falar na bem toda a casa. É que ele toda a casa, é me foi para lá. O pelo não está vindo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a word. Amen. Que eu lavar. Papai pega que eu lavar. Que eu lavar uma filha mas não vai não está. Hallelujah. Aquela que le carecia, e fai caumeria, o
℮𝒶𝓊𝓉𝓎, sa faz a pula o finger, sa meka, sa ℮𝒶𝓊𝓉𝓎. Aí eu quero uma coisa mal de ver lá. Eu quero uma que uma fala aqui, olha que eu vou mais que uma fala lá. Aí eu quero logo vou fazer logo sabe ℮𝒶𝓊𝓉𝓎. Sabe o que eu disse? Amen. Hallelujah. Yeah, thanks, Pastor. If you could just chime in. Amen. Praise God. Preach on, preach on. Amen. Hallelujah. Amen. So the beauty is from inside. Not only they feel our life, I see it out in there. LALELEI se offre se tu non. LALELEI che uno sa. Allora mio lava. Oh, poi anche io lava. O si deve che uno e fa così con lo che lo essa. Alleluia. Ma GAUAI. E che uno non mai. LALELEI non mai. E va che na fuori la vaia. Allora lo che là, lo che fai adesso? Le abbiamo roba. But you know, what's the best? Sitting on the day of the 18 now, her personality. Then you see a fear. Oh, if I find what she see the well, she see you go out. Eu vestia lá, copeia e amigo, amigo dele. E me amigo amigo no jai. Uma in a rough like a lady. So her beauty, whatever out related to me, if it radiates it comes outside. Listen, what's another value of favorite tune? Psalm 47, you guys okay? Yes. So number 5 value of favorite tune, Psalm 47, 45. Where fino nada na mio tono, me lo ido na mio lado, o me lo fa o ina io e tua, o lo tua lava, e sua ora fia, e si lava e to fatas, o ofo mo lava ko ni libro, ma che sia, ma molto mi fu e fare la to fa fia ya te oi, o lo fatas o ala fino giupu, me lo fa per pele, oi. I want to make a snow or to tomato. Or we are out of the lady no favor. Enough of food waiter. The out of feed. Masina sida. But in you my own former. If I was out of for but I ain't got to on a now I near took below down body. Our we are not ye he for yate here. Hallelujah. But my account of fear I have fear no mari. I fear or a fear. My for my LALELEI or the GAUAI or the hope for the time. Amen. We have to be glad and perfect. From a time when or tell my father. The beauty outside. As I was school, from a school. Fagaro wine. Pagano ai lo tomar, pagano que eu vai foco. Agora vamos para casa. Aí se o mai amor me é sim não vai tua. O LALELEI te tomo. LALELEI te tomo vai me ver, mai tá que fia na meu tomo, bem o imo na meu lado. Agora fia na meu tomo. Por uma eu não estou falando para o Sabbath. E me está lá no tom. GAUAI, o veo lá no tom de tua. Olha se lá no GAUAI lá no tom. Olha se vai lá no GAUAI lá no tom. Olha que eu pouco lá meu mefa. Acabo de fora da mão fora foi lá meu filho. A meu leco. A batulha na coisa que eu fai lá no tom. É que GAUAI aí não. Mas não se lá olha. Agora é que fia que GAUAI lá no tom. Amen. Aí deu lá meu lugar. O que sabe o que eu falo que vou pagar o lobo, pagar o tomar, pagar o que eu e faço.
Aisa, awa yoko tua, e nau o I nau, lalelei. Amen. The beauty of submission. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Aquilo que naka o kalia aquilo que naka pepelo a mea o le ava o ngau se kavini mo furukuka o solo vai o solo fofamo. Amen. O lesi ava lesi kofie se tulo e ka mo solo kuka. Amen. E o longo mai a pia. Amen. Hallelujah. A fa fo sa lavo. Mas amamo. Ele fa pegar fim ava. Amen. O le ava e GAUAI mostai. E que o ℮𝒃𝓊𝓉𝓎. Can you say amen? Hallelujah. Papa, mas fa to matasi. O le ava mi o le me lavando le vai e marosi e poto la lavava e fa uina e fa pissimisi. Amen. Hallelujah. O le vai marosi e non si vai go fu un kuka dove yaso a koa ami e ka waka ko kuka ka ko ai yo ke ma kuare si ai le wa e sala nga mo muaya e ma ke le flores o si nga fa fini e ama me kuka moi kuka e o ya pia nga fa fini yo ka au le fa fini ya pia pe fa kasi to sa you know, but I know that only if I want to book a while. Look at what you know. I go down the factor, but if I do it for longer. When she fulfilled, and if I made a man, they for total frutas. When I order a bar, a rossi, a lay, a porto, a lavana, a piscinici. Hallelujah. Amen. You know, just a farming or GAUAI or training a lost food farm. Amen. Mai o la tu ifo ma vatu ya via oe ho sana to the King of Kings le tua le lisa fua. Amen. Mai ifo ma lafo la tu papi. Amen. Wa mela lafo me na wai ai le tua. Nasi le hato papi. Rani me vatu le ngaka poia ya kioe e ka kawinga wai lafo papi. Amen. E la folha tua e a ao Yesu o le mea. Hallelujah. Una ole figa mai fia. O le pale na, o le pale na. Asha la mereke fa mo unua e ki le fia faia. I am staying on the way. O le pale na o le lafu. I humble myself. O mo lafu tangata I lafu o le pale. Amen. Amen. And it's not being weak. Amen. E non sei che sia basta a weak Christian. Amen. Pare che sia malossi e tamala ina e popoto. Amen. Tato. Rana poco e ferma malossi fermo no e bea. Amen. A fai tu lo le tu e tu sempre. Amen. E me felo con la senata. Pero con la anima spruca. Pero con la luz spruca. Amen. Nanga ki GAUAI e ke GAUAI. Ora si nos purkara is nga o se me ke nei. E não porque não. Nanga mata mara foi ko nanga me lima ka. E ora se purkara roka se kupe. Nos purkara se kupe. Lima purkara se kupe. Ah, fa ya tu tu la forma que ora lima purkara ai ko. E me lo pana. You submit. Oh, can you understand what I'm saying? Hallelujah. Amen. So you bring something to the table. Amen. E che sauia su sate tassi. Amen. Wani mea, o lo se fua, o lo la oia se fia. E la fora un po'. Ma su sate tassi, la fora un po'. Amen. Wani mea che fa mo lunga in lafo. Lo wai no fa pure tu e che fai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So ma qua ai ma. E fanno LALELEI, e LALELEI, e poco, e ma
se fia foi e ko kalama lo miskeni e fai ko kasia. Amen. Os ka maka ina na va kini. Mas fai que não me amou so sonia, amou ma meu so sonia. Amen. Ale que me lava que foi a coisa seria. Quando aí ele é choro muito. Lá só uma pouco é ferro, só uma malosi, ou só uma lofia. E não lá e vai dar o meu foi a coisa. Mas essa lá, ora não vai ler a outra. Então lá, como não olha, mas aqui é uma lofia. Mas aqui é uma manga ou ia essa. Não lá ele é o estado. That's the beauty of submission. Ora LALELEI lea, ora GAUAI. Ora malosi fere caresia. Malosi fere tino queriso. O cavale favua poco ia, tamasingo, para media, de caresia casi. A foi mais da tua que nós me faz. GAUAI. Amen. Ora GAUAI, the church. The church, I'm talking about the church. The wife. God's bride. La va Yesu de carecia. Para que lo oía, buscar, prestege, si o compagnia, o cavale fora famua, para ele kimo Cristo. Ah, foi mais Yesu ya kaku, e la de carecia, his wife, is a mefai. Amen. Kaku GAUAI. Amen. Then it causes him to look up GAUAI. Como Yesu. Papa, look, why no man, of your own, como é que GAUAI vai atuar? E ℮𝒶𝓊𝓉𝓎. And it causes him to why, of your own way. Amen. GAUAI is with your own way. E a ℮𝒶𝓊𝓉𝓎. Lo ℮𝒶𝓊𝓉𝓎. E le GAUAI, per il muscai, di me foi maioria.